amarillo, yellow, more sparkly. Fácil. ¿Qué onda, marcianitos? Bienvenidos sean al video de hoy. Vamos a hacer un pastel de arcoiris, a rainbow cake. Amazing. We're gonna need 3 eggs. 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. Oopsie. Vamos a ocupar aceite de oliva, olive oil, like this one. Azúcar. ¿Sabes cómo se dice azúcar en inglés? Sugar. Can you say sugar? Sugar. Good job. Muy bien. 160 mililitros de leche. 5 ounces of milk. ¡Ping! Una cucharadita de vainilla. Let's smell it. Let's see how it smells like. 1 vanilla spoon. 250 gramos de harina, polvo para hornear, un poquitito de sal y some sprinkles. Yum! Now that we have all our ingredients together, vamos a hacer nuestra magia. Are you ready? 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. Oopsie. Vamos a empezar a mezclar. Let's start mixing. Ahora, ya después de que tenemos nuestra mezcla hecha, vamos a agregar un poquito de chispas de colores. Come with me. Yo voy a hacer este pastel en la estufa. Esta es una olla especial para hacer los pasteles en la estufa. Pero si tú no tienes este tipo de ollas, lo puedes hacer con un molde normal en el horno, como este. Así que vamos a empezar. Let's begin. Vamos a engrasar nuestro molde. ¿Sabes cómo se dice mantequilla en inglés? It's butter. Butter. Can you say butter? Butter. Good job. Come. Puedes precalentar tu molde o tu olla para que la mantequilla se derrita más rápido en el molde. Así no tienes que esforzarte tanto en engrasarlo. That way it will be easier to butter your pot. We have butter in all our pot or mold, whichever you're using. Now we're gonna add some flour to our pot, like this. You have to shake it well. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Good job. Golpeamos para quitar el exceso y lo retiramos. Now, let's pour our mix into this pot. So delicious, looks yummy, yum yum. Look, it's really colorful. Wow, this is amazing. Oh, it looks yummy. I just want to eat it all up. Delicious. Yummy yum. Muy rico. I'm so excited. Are you excited? Yay, me too! Remember that you need to wash all your dishes, okay? Now it's time to put it on the stove. Remember, you need to ask mommy or daddy for help, okay? Recuerda que debemos pedirle ayuda a un adulto. Come.
Let's go. Now, with this pot, we only need 25 minutes. Okay, so while we wait for our cake to be ready, I think we can start with our whipped cream. ¿Sabes cómo se dice crema batida en inglés? Whipped cream. Can you say whipped cream? Whipped cream. Good job. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ocupar crema para batir. A mí me encanta decorar los pasteles con esto porque sabe yummy yum delicious. Es súper delicioso. La única desventaja es que no te la recomiendo para climas cálidos porque se puede apachurrar. Pero si la mantienes en refrigeración está bien. Así que vamos a empezar. Yummy yum. Muy bien, good job. Y vamos a echar un poquito de azúcar glass. Tiene que ser azúcar glass para que no queden grumos en la crema batida, ¿ok? El azúcar, tú puedes calcular cuánta azúcar le quieres poner dependiendo de qué tan dulce te guste. Vamos a empezar con esto para que no sepa tan dulce. Y así es como debe de quedar nuestra crema batida. Y es crema para batir con azúcar glass. ¿Sabes cómo se dice azúcar glass en inglés? It's icing sugar. Can you say icing sugar? Icing sugar. Good job. Muy bien. I think I'm gonna ask my friend Leo to come over and help me with my cake. Would you like that? Let's call him up. Let's see what he's up to. Hello? Hi, Hi, Leo. this is me. It's me, Marci. Oh, hey Marci. What are you up to? Just hanging with my friends. Oh, I see. Would you like to come over and help me make a cake? Sure, sounds like fun. Awesome. We'll see you later. Bye. Bye-bye. ¿Puedes adivinar qué hora es? It's cake time. Sí, es hora de ir por nuestro pastel. Ya pasaron 25 minutos. It's been 25 minutes. Ding ding, I think it's ready. Come on, let's check it out. Wow, it's ready. Vamos a llevárnoslo y vamos a desmoldarlo. Wow. It smells amazing. Vamos a poner nuestro plato aquí y lo volteamos a la de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Amazing! It looks so yummy, yum, delicious. Good job. Measure the height you need on the leveler. This will make sure that your cut will be perfect. Vamos a cortar. Vamos a ponerlo aquí. Let's taste it. Okay. Pastelito para la barriguita. Yummy, yum, delicious. Ok. Tenemos que estar preparados. No es tiempo de comer. Que está rico. Bueno. Ahora vamos a cortar nuestro pastel a la mitad para poderle poner un relleno. Y más. Y ahora que ya estamos seguros de qué nivel vamos a cortar, let's cut. 1, 2, 3.
Wow, it's all hot and steamy. ¿Puedes ver cómo está calientito? Delicioso. Vamos a ponerle de relleno un poquito de mermelada de fresa. ¿Sabes cómo se dice mermelada de fresa en inglés? Strawberry jam. Can you say strawberry jam? Strawberry jam. Good job. Strawberry jam. Tú le puedes poner Nutella, lechera, fresitas naturales. You can add strawberries, Nutella, whatever it is you like. It's still going to be delicious. Yummy yum. Just a little bit. Muy bien. Now, let's put the top back on our cake. Like this. Beautiful. Looks amazing. Who is it? It's me, Leo. Oh, amazing! Leo's here. Hi, Leo. Leo is here to help us decorate our cake. Are we ready? Sí, let's do it. Ha llegado la hora de ponerle nuestra crema batida. Let's go get our whipped cream. Excellent, you're doing an amazing job. Great job, Leo. That was excellent. High five. Ahora vamos a poner los colores en nuestro pastel. Amarillo, yellow. ¿Qué color es este? Pink. Excellent, good job. This is pink. ¿Qué color es este? What color is this? Blue. Blue. Very well, good job. And this one? Purple. Purple. Great. Now let's start adding some color to our cake. Now let's add blue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to add pink. Yellow. I love yellow. It's one of my favorite colors. Can you tell? Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wonderful. Now, just to make it a little more sparkly, let's add some color sparkles. Un pequeño tip. Si pones un corazón suavecito, eso va a actuar como un marco. It's like a frame. And then, if you add something inside, then the sparkles will be in the shape of a heart. Yummy yum, delicious and amazing, of course, as always. Now we'll take it off slowly and carefully. 1, 2, 3. Amazing! It looks delicious, isn't it? Would you like to try? We all want to try the cake. Excellent. We did amazing. It was an excellent job. Yay! Thanks for watching. Like, subscribe, and comment. Bye-bye.